CAH20thC se abre un turno de preguntas y de posible debate. La organización había planteado que el gran debate central se realizara por la tarde, después de haber oído las ponencias, las comunicaciones que se van a realizar a partir de las 5 de la tarde. De todas maneras, si hubiera ahora preguntas concretas, creo que es esto, ¿no? No me equivoco. Si hubiera ahora preguntas concretas, creo que es el momento de pedir precisiones o de abrir algún tema. Yo creo que se han abierto una enorme cantidad de temas y se han sugerido reflexiones más que interesantes, ¿no? Desde la primera idea, y es entender el proyecto como un palincepto capaz de tener las distintas interpretaciones, a comentar qué significa el concepto de pasado. No sé si se ha levantado la mano. Sí. El concepto del pasado, qué significa reinventar el pasado, ¿no? ¿Qué es la nostalgia? O qué tema es reinventar el pasado que a mí me sugería lo que la historiografía de los años 50 anglosajona, Hobsbawm o Anderson, por ejemplo, habían planteado con la invención de la nación. La invención de símbolos, la invención de conceptos que nunca existieron en su momento. No sé, yo creo que, veo que se ha levantado una primera mano, pero en fin, temas hay más que sugerentes. Si quizá quería hacer, perdóname, ¿si había levantado la mano? Sí. Sí, perdón un segundo. ¿Sería posible? Hablar al micrófono. O bien, se acerque usted a la mesa, por favor, o si la organización le podría pasar un micrófono, si son tan amables. Mientras tanto, yo le rogaría que viniera usted y que utilizara este, para que se le oiga bien. Venga. Sì, a dimostrazione che non si sente. Sì. Perdóname. Bueno, qué honor estar acá frente a los expositores. Realmente es una mesa maravillosa. Como les decía, quería agradecer primero a los organizadores por haberme permitido estar acá. Soy Rebeca Raez, miembro fundador del grupo Al Rescate del Patrimonio Arquitectónico de Lima. En este momento estamos en Internet, estamos en Facebook con la participación de 2050 miembros entre antropólogos, arquitectos. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? No, un segundito. Ya está. ¿Aló? Sí, bueno. Y nosotros, antes de darle mi pregunta, por supuesto, quisiera primero que entienda el contexto de mi pregunta, ya que nosotros somos todo este grupo entre educadores, artistas, antropólogos, sociólogos, historiadores, que se rehúsan a que las casas de la época republicana de Lima sean destruidas. Yo he vivido casi toda mi vida en un barrio muy antiguo, el barrio de Jesús María, que perteneció a todo el éxodo de la clase limeña rica que vivía en el centro de Lima hacia barrios más afuera de la ciudad. Y en este caso Jesús María, por ejemplo, representa todo lo que es esta clase rica del comienzos del
es entre el 30, 40, más o menos las casas han sido construidas entre el 30, 40, 50. Sin embargo, barrios como este están siendo absolutamente destruidos por las empresas inmobiliarias. Entonces, en este momento no hay criterio absoluto, a pesar de que muchas de estas casonas han sido en algún momento consideradas por decreto ley monumento histórico. Sin embargo, el gobierno en este momento está decidiendo destruirlas, venderlas como terreno y a cambio de eso construir grandes edificios inmuebles dentro de un perfil arquitectónico del barrio de casas de 1, 2 o 2 pisos máximo. Y de pronto, por favor, imaginen, tengo las fotos, además en algún momento quizás las pueda mostrar en mi USB, en un perfil de un barrio muy antiguo, de los 30 y 40, de repente ustedes ven un edificio moderno de 20 pisos en una sola cuadra, ¿no? Lo cual es absolutamente atroz. Entonces, bueno, no solamente compartir este terrible crimen al patrimonio que se está haciendo de nuestra ciudad, sino también quizás, y aquí viene mi pregunta, considerar entre los criterios que uno tiene de intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX, considerar qué va a reemplazar el objeto en sí. Es decir, una vez que nosotros vemos y decidimos, está bien, vamos a tumbar esta casa porque en realidad la casa ha quedado inútil, ya no sirve para más. Aparte del deterioro que pueda tener esto, una vez destruido, ¿qué cosa va a reemplazar ese objeto? Porque si es tan importante en el caso nuestro, nosotros estamos haciendo protestas siempre vía internet, incluso los ciudadanos mismos se movilizan para poder evitar este tipo de demoliciones. Es que una vez el objeto intervenido, ¿qué cosa vamos a tener a cambio? Y hoy en día el patrimonio arquitectónico tiene a cambio de la memoria colectiva que todos los ciudadanos conservamos, centros comerciales, ¿no? ¿Qué nos ofrece la demolición de un patrimonio arquitectónico? Inmuebles impersonales, donde vivían 5 personas, ahora viven 100, ¿no? Entonces quizás plantearse, y aquí viene mi pregunta, quizás uno de los criterios de intervención también debería ser no solamente nuestra reflexión del pasado, que siempre tiene mucho más poder porque es tangible, sino también qué cosa nos está ofreciendo eso, ¿no? Es decir, cuál es la visión de ese futuro, qué significa ese futuro. Y quizás nuestro reclamo tenga que ver también con un cuestionamiento de lo que la sociedad nos está ofreciendo como futuro. Centros comerciales, casas impersonales, lo cual quiere decir una sociedad de consumo pura, que no tiene que ver justamente con el valor original para el cual ese patrimonio histórico fue construido. Gracias. Sí. I mean, what you said is just at the main core of my speech. When I said before that the only way to have authentic conservation is to share an identity. So I think that it would be a little bit too naive to consider conservation just as a field of appeasement in name of nostalgia and of the past. But we must admit and face the fact that everything that is connected with conservation is more like a mind battle of conflicts. What you were talking about is exactly the social dimension of these conflicts between different communities, different interests. So I think that conservation is, even from an anthropological point of view, and from a political, of course, point of view, is a very good exercise for us, like when one wants to vote and to change government, to make clear the direction in which our culture is going, and if this direction responds to our inner needs or we want to modify. So we have to fight for conservation.
And fighting for conservation means to create the sense of identity. For this I said that not only architects, but maybe mostly historians or sociologists have to play a very fundamental role in creating this identity, launching campaign, writing, focusing even to the most common audience the importance of a building or what they do not see because it's an object of a very daily and fast observation. So it's, conservation, it's really a campaign that needs our very strict engagement against the interest of very strict economical elites. That is, in other terms, the political use of the city. Posible, perdón, es muy posible que, ¿estoy en el aire? Sí, es muy posible que, bueno, no quiero expandirme mucho porque voy a hablar de esto en mi ponencia, pero es muy posible que haya una separación muy grande entre el objeto arquitectónico al que te refieres, que tu grupo está tratando de defender, y los usuarios de la ciudad, ¿no? Puede ser que este objeto arquitectónico tiene un valor muy particular para un cierto grupo de personas, pero el hecho de que hayan especulaciones inmobiliarias que estén apareciendo rápidamente también es una manifestación cultural, ¿no? Y que lo que puede ocurrir es que simplemente demuestra que estas casas que tienen un valor particular para un grupo de arquitectos, antropólogos, lo que dijiste, los que conforman tu grupo, no tienen ningún valor para la mayoría de la sociedad, ¿no? Entonces lo que habría que hacer antes de defender el objeto arquitectónico como un objeto vacío, como lo decía Fulvio, ¿no? Es un objeto vacío, hay que buscar una manera para asignarle un valor sociocultural de tal manera que pertenezca a un conjunto más grande de la sociedad y que allí sí se pueda hacer una defensa en términos antropológicos y no en términos objetuales, en términos materiales, de un objeto que para la mayoría de las personas no tiene valor. Puede ser. ¿Podrían acercarse al micrófono, quizá, que me parece que quieren? Era así, no, primero la otra señora y después... Muchas gracias por su respuesta. En realidad el grupo no defiende un solo valor arquitectónico, en realidad defiende todas las casas que están siendo destruidas y los complejos arquitectónicos que están siendo destruidos en Lima. Y vendidos como terreno, es decir, no se encuentra en este momento de parte de las autoridades, no hay ningún criterio salvo el vender la casa como terreno antes de considerarla como valor histórico. Entonces eso es lo más terrible que no puede estar sucediendo porque no tenemos, bueno, aquí en España, por supuesto, hay una cultura increíble, tienen un Ministerio de Cultura, el patrimonio ha avanzado mucho en ese sentido. En el Perú recién se acaba de inaugurar el Ministerio de Cultura el año pasado y hemos tenido durante mucho tiempo el Instituto Nacional de Cultura, que era una institución básicamente que se dedicaba al patrimonio, entiéndase, antes de la independencia, es decir, todo lo que son las ruinas incaicas son consideradas patrimonio, pero justamente el patrimonio arquitectónico del siglo XX no está considerado. Yo aquí tengo algunas fotos, es importante que ustedes vean qué cosa estoy defendiendo, porque tengo aquí un archivo de fotos, no sé si lo pueda colocar aquí en USB. Hay dos fotos, o sea, es una urbanización, es un complejo arquitectónico que fue destruido hace poco, para que vean lo que está pasando realmente. Yo creo que, dado que hay otras personas que han levantado la mano y que quieren participar, quizá les sugiero que usted pudiera, a la salida, en lugar del café, ponerlo y quien se quiera quedar un poco verlo. Está bien. Gracias a usted. Sí, soy Javier Poyatos, Teoría de Arquitectura de la Escuela de Valencia. Es sobre la intervención de Irace, que me ha parecido
muy interesante en el aspecto de contemplar una actitud abierta del pasado en la historia. Pero me da un poco de miedo este término nostálgico, no sé si lo he entendido bien, que aplica a la conservación estricta de ciertos elementos. Yo creo que todo elemento del pasado conservado, si es que hay razones y hay fundamento para conservarlo, es algo siempre de por sí abierto. Es un poco la teoría de Hans-Jörg Gadamer de que toda obra de arte está abierta, o toda obra cultural está abierta a las generaciones subsiguientes. Es decir, nos interpela. Entonces, un hecho del pasado no es nostálgico, es una ocasión de interpelar de manera distinta a una generación. Entonces, tenemos un poco el derecho también de conservar ciertas cosas en sentido muy estricto, otras sí que podemos reelaborarlas. Pero este encuentro desnudo con el pasado como encuentro hermenéutico de apertura y de activación de nuestro propio presente. Siempre los grandes creadores se han estimulado sobre un pasado estricto siempre y cuando sea de valor. Era un poquito por suscitar un poquito de matiz. Okay, let me answer you just very quickly in a few words. When I used the word nostalgia, I didn't mean that conservation is nostalgic, not at all. I was making reference to one of the sketches that we have on the screen at the moment. What does it mean nostalgic in this? It's like the Robbie House website. The idea of rebuilding, restoring it in this way means actually redoing, clonating the past. How do you clonate the past? You clonate the past trying to transfer what is the ruins of, let's say, the actual state of decay or even of the emptiness of the building of the architecture, making it like a set for a movie, for an historical movie. Trying to put the armchair of Mies van der Rohe or the presumably a desk by Frank Lloyd Wright, even the one that was designed for another house or for another location. Let's say just creating a set, which is a set of nostalgia. Like in Berlin, after destroying the wall and selling it piece by piece as a souvenir, now they are rebuilding pieces of the wall because the industry of memory wants, requires by tourists and visitors to see what was the wall like. This, is nostalgia, not the conservation. Nostalgia is every time that we think at history of the past as an act of appeasement, a sort of a paradise lost. No, there is no paradise lost. The life, even in the past, has always been an hell, a sort of a field of conflicts. And we must recognize this nature of conflict. And the conflict today is between the ruins, what remains, and what we are now. And to find a new equilibrium in order not to put it in a museum and just to observe it as a detached object, but to grant its continuity in real life. I don't know if this is an answer, but this is my opinion. Good morning. I'm Gianluca Fedi, architect from Italy, and I have 3 main points. The first one is about the question of memory and materiality that has been shown in the, for example, of the structure of a vele in Naples, the city, Italian city of Naples. Of course, is an important point, the question of the materiality link with memory. But I was thinking about
two other issues about that building in particular, that buildings in particular, that are the formal and aesthetic value now of that kind of design of the 60s and 70s about the vele. That means that kind of abstraction. And linked with this kind of a design, if is now is important or could be added with other things. And the other issue is about the scale of those buildings. So the formal and aesthetic issues and the scale are linked with the social problem of that structure. And this is the first question. The other one is about, has been shown Villa Tugendhat of Mise. And for these small pieces of big architecture, small but big, it's usual to find some images where there are some material degenerations. Small pieces means a part of wall or a pillar with infiltrations or some material, small degeneration. But is a symbol or what this kind of image? Is a symbol of something more big or is just a small piece? I was thinking about this. Could be an example of some big degeneration or not? And the third question is about last image, that means this one. Has been said that there is a design of a conservation and a design of a new. But at the base, in a simple way, we can see a difference, that the new has inside the design, the creation, or from nothing to something. But the problematic question of conservation has not this passage from nothing to something, but is not a real and true design. It's something of accumulation and change, not design from nothing to something. Thanks. Tutte e tre devo rispondere. Ok. Okay. It's a real fire. Okay. Anyway, first question, the Vele Scampia, the Gomorrah site. That's a Gomorrah site. Okay, I've sometimes tried to consider if we were able to transfer for magician the Vele of Scampia in Monte Carlo. Would they be considered luxury apartments for wealthy people, for instance? Or, to put it in another way, the big dimension that they, of course, express. I don't know whether you have ever seen, or even in pictures in magazines, the hybrid link by Stephen Hall in Beijing, which is an enormous building which can comprises 6 or 7 times the unité d'habitation by Le Corbusier in one single building, which is considered for the high-class commuters in Beijing as the dream of their life. So, I mean, even the theme of the issue of the vastness of the architecture, the out of scale, the grande scala, is something that is socially determined by a specific culture. And on the other hand, of course, that kind of architecture, which, for instance, in Italy was expressed in Genoa by Carlo Daneri with the so-called super snake, and by Mario Fiorentino with the Corviale that we saw before in the slide. But even here again, the unité d'habitation are the expression of an utopian thought of cultural society, especially intellectuals and architects,
in order to preserve sites, to make a choice of very high density, to preserve the soil, to preserve gardens, to have greens. So how are we going to judge it from our today point of view? What can we do? Just to demolish them, or try to, let's say, make some sort of study, some sort of transformation, which could mean, for instance, making such a big density lighter. For instance, creating some void inside, which is an issue Renzo Piano was working with in another problematic social housing in Milano, Ponte Lambro, the idea of making some void inside, for instance, and putting together social activities to establish a new sense of identity through the work of collectivities. But I mean, if you see the movie Gomorrah, paradoxically, the Vele Scampia are a gated community. Not of wealthy people, of course, of another kind of society, but they are a gated community. So the problem is, yet again, what are we going to offer from a social and anthropological point of view, and how an architect, a designer, can intervene in these complexes, trying to experiment alternatives. There is not only one answer. Then you asked about the Villa Tugen, that you said, what about the state of decay? But I didn't understand exactly what you meant. If the state of decay of a single detail is, of course, the alarm that we should have for the whole building, and to understand why it happened and how we can manage to ameliorate this, or otherwise I didn't understand exactly what was the aim of your question. The question is that it's usual to find some images in magazines or in conference about usually big architecture, let's say, or Tugendhat, with these material generations, small images focusing on details. Mm-hmm. And I was asking to myself and to everybody if these usual images are something inside that try to transmit something more about the question of the big architecture, of the modernity and degeneration. Is a question, because in these images, could it mean that even gods become humans, or whatever, or something? I think there is let me see if I understood this correctly. I think, because I'm quite interested in the notion of scale, and I think you referred to the notion of scale and the difference that there may be in terms of the big building and the relationship that this big building could have to a society, right? But also in terms of the sort of the natural process of decay in a large-scale building versus a small-scale building. And in terms of the restoration, then, of course, the significance of a small-scale building is much less in social terms than a bigger, large-scale building, and consequently, you could argue for a transformation of the building more strongly in the large scale than you could in the small scale. Is that correct? Yes, but there is something more specific, let's say, about the Villa Tugendhat. Is the symbolic theme that, for example, for the Vele was a material and design question, but for the Villa Tugendhat, maybe there is something more symbolic and let's say theoretical, intellectual about this kind of degeneration in small space of big architecture as Villa Tugendhat. Sí, gracias. Sí.
Gunning Harbaugh from Chicago. I enjoyed your talk very much. Very much of what you said I completely agree with. There are a couple of points I wanted to say something about. First of all, that I think we need to acknowledge that every intervention or every historic site has its own story, and you must understand that completely before you can even think about what kind of intervention you need to make. And once you do, then of course you have a struggle about what are the right decisions and what are the reasons for them, what are the things pulling against you and for you, et cetera, not only money interests, but people's interests and the building's interests, and what are your purposes for its long-term preservation. That's just a statement. Then the question about nostalgia, I wonder whether the way it's been portrayed here is somewhat negative, and I question whether that's something we should really embrace, because I think nostalgia as a value is important, because people see themselves and they put themselves in that context of where they are now and where they came from. And I mean, this is a big reason why we do what we do. Memory is important to us. If we had no memory, we wouldn't be here talking about this at all. So I think it needs to be seen as a positive aspect as opposed to something that we're ashamed of or trying to, I don't know, put in a lesser place than moving forward. Because I think we do move forward by understanding where we came from. And the third thing is that I agree, and the reason why we're here is the struggle we all have with the recent past and dealing with 20th century heritage. But I don't think that the questions we're asking or the way that we look at it or the method in which we approach what we do is really any different than has been happening over the last 50 years. I mean, when the modern preservation movement came about in the 1960s, can we say, these same questions and issues were there for us about how do we accept the buildings that we're trying to, or the built heritage that we're trying to appreciate and understand and find new uses for and adapt to however it is we see them in our current life. I think the difference now is that so many of us have very complicated associations with these buildings that it makes it difficult to really pull it apart and to get at the heart of what is at issue for that specific building. Just another very few words, drops about nostalgia. When I was a student, I was very much struck by reading a book by Louis Mumford, which was History in the City. Because, going through the pages of the books and the description, very detailed description he made of the way people lived in the Renaissance Florence or medieval Rome or Piranesi's Foroboario, you understand something that we usually tend to forget when we just read history of architecture books. For instance, yes, we had cathedrals, we had St. Peter's, but there was no any elementary sewing plants service for people, no established rights of security. Even if one pointed out, without aspirin, even Carlo V could give up his empire for this terrible pain he felt. So sometimes nostalgia means that we want to have everything. We want to have air conditioning. We want to have cars. We want to have supermarkets, and we want to have images of the past as well, all served on the same tray. So we have to consider that what we have lost, we have gained from another point of view. Our task is to find a balance. Nostalgia is not a balance, it's just a sort of childish desire
to go back to the mummy when you hurt yourself. But, you know, even mummy decay and die. Quizá la última palabra porque... Hola, soy Alfonso Toribio, soy arquitecto. Yo quería agradecerle al profesor Irace el planteamiento de la charla, porque me parece que ha ido al centro de la cuestión. Contaré que hace unos 4 o 5 veranos estábamos en un curso en la Menéndez Pelayo, en Santander, con un tema paralelo a este, que era intervención actual en centros históricos. Lo organizaba Javier Bardón. Ese curso presentaba obras de Manuel Gallego, de Antonio Cruz, de Carrillo de Grasa, de José Ginás, y todos llegamos a la conclusión de que aquellas obras eran estupendas, estaban bien insertadas, consiguiendo que la edificación actual tuviese en cuenta las modulaciones, los colores, las alturas, las cornisas, se insertaba bien. Pero en el diálogo final, por eso me parece interesante decirlo aquí, y sé que esto es un desideratum, pero es lo que hay que proponerse en estas jornadas, creo yo. En el diálogo final llegamos a la conclusión de que cuando alguien preguntaba, bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué criterio hay que seguir? Y alguien dijo, hombre, que sea buena arquitectura. Y dice, coimé, pues a ver cómo me lo defines. Entonces, quería decir que el título de la conferencia, Approach o Criterios, es quizá el criterio hacia lo que hay que converger aquí. Y es muy complicado. Y será muy difícil salir de aquí con certezas, pero quisiera que nos las propusiéramos desde el primer momento, de llegar al menos en una aproximación a tener un grado de operatividad, un mínimo de herramienta teórica para poder afrontar esto, porque realmente es muy difícil. Y es más difícil, y me sirve como ejemplo, uno de los edificios a los que usted se ha referido, y no quiero ser iconoclasta, es más difícil cuando faltan criterios en este momento en el que salimos de la época de la arquitectura estrella y en el que se catalogan edificios claramente inadecuados, por lo menos en algunos aspectos. Yo personalmente creo que Colas es bastante más interesante como autor de textos que como arquitecto, aquí lo dejo dicho. Quiero decir que un edificio que tiene una relación, podría tener una relación tan estupenda con el paisaje como esa casa de Burdeos, y la relación que tiene con los paisajes, que te puedes asomar por unos ojos de buey pequeñitos que solo se abren la mitad, solo porque a él le gusta más cómo se ve de fuera esa fachada. Un edificio tan inadecuado constructivamente como ese, que tiene tantos problemas, dudo que sea exactamente lo que se llama buena arquitectura. Y en todo caso, dudo que esté catalogado por otra razón que por la firma que tiene detrás. Entonces, cuando los criterios son tan inconsistentes para la protección y la valoración y la catalogación como en este momento, yo pediría que de estas jornadas saliese al menos un esbozo de criterio claro y riguroso, y por eso le doy las gracias por su intervención. Bien, yo creo que hemos cumplido con el horario. Me pasan un papel que les tengo que leer sobre un doble